All right, so let's come into a meditation just to welcome in the energy of Kryon again. Entonces entremos en un estado de meditación para darle la bienvenida a Kryon de nuevo. I believe he's going to give us the next 4 things on our Christmas list. Y creo que nos va a dar los 4 puntos próximos en nuestra lista de navideña. So just take a moment to relax in your seats, take a breath. Toma solo un momento para relajarte en tus sillas, toma una respiración. Close your eyes and come inside. Cierra tus ojos y entra. These days are a lot about outside and about thinking. Estos días tienen mucho del estar afuera pensando. So if you come into that space inside of you, Ahora si llegas a ese espacio dentro de ti, the space where your breath comes into your body, en ese lugar donde tu respiración entra a tu cuerpo, and each time you take a breath cada vez que tomas una respiración and your lungs expand, y tus pulmones se expanden, you're giving your heart a gentle hug. le estás dando a tu corazón un abrazo suave. So as you feel that gentle hug in your heart, Y a medida que sientes este abrazo gentil, suave en tu corazón, find the place of gratitude inside, encuentra este lugar de gratitud, that place of gentleness, este lugar de gentileza, where the love and the wisdom donde el amor y la sabiduría, of the one divine source lives. aquel lugar donde vive esta sabiduría divina de la fuente, And you have that place inside of you also y abraza este lugar dentro de ti también, that welcomes the beautiful, honoring message of love from Kryon. que le da la bienvenida a este mensaje hermoso, benevolente de Kryon. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saludos mis queridos, soy Kryon del Servicio Magnético. This channel is part 2 Esta canalización es la parte 2 of the one that we are calling the 7 holiday gifts. del que llamamos los 7 regalos de los días navideños de fiesta. We started with 1, 2, and 3. Empezamos con el 1, el 2 y el 3. And dear ones, they were seemingly practical. Y queridos, fue aparentemente muy prácticos. And they involved you taking time off. Y envolvían el que ustedes tomaran tiempo libre. And we told you that these 4 next ones will be more esoteric. Y les dijimos que estos próximos 4 van a ser más esotéricos. Let me review for a moment. Déjeme revisar por un momento. It's a beautiful time of giving Es un hermoso tiempo de dar and receiving. y de recibir. And you're not the only culture who does it. Y no eres la única cultura que lo hace. And we then decided you should give a gift to yourself. Y entonces decidimos que deberías darte un regalo a ti mismo. Not 1, but 7. No 1, pero 7. Now there's a reason for the number. Ahora hay una razón para este número. Dear ones, the 7 has always been a number of change and divinity. Mis queridos, el número 7 siempre ha sido un número de cambio y divinidad. Now 7 is not known necessarily for being a change number. Ahora el 7 nunca ha sido siempre conocido como un número de cambio. It's also almost always a divine number. Es casi siempre un número divino, de But divinidad. the result of 7 being divine is often change. Pero el resultado del número 7 de ser divino cambia frecuentemente. And so you will see it many places in spiritual history. Entonces lo han visto en muchos lugares en la historia And also in creation. y también en la creación. Remember the 7 sisters, Recuerden las 7 hermanas, the 7 gifts. los 7 regalos. And we have challenged you. Y te hemos hecho un desafío. And we've told you we challenge you to actually do these 7 things. Y te hemos desafiado a que tú hagas estas 7 cosas.
Because we told you you may not be the same afterwards. Porque te dijimos que puedes que no seas el mismo después de que lo hagas. When is the last time you really gave yourself a gift? ¿Cuándo fue la última vez que te diste un regalo a ti mismo? Of these 4, 3 are esoteric, De estos 4, 3 son esotéricos and 1 is practical. y 1 es práctico, But they're not easy. pero no son fáciles. When we talked about the first 3, Cuando hablamos de los 3 primeros, we told you you were going to have to take time off. te dijimos que ibas a tener que tomar tiempo libre. Now that was difficult for some. Y esto fue difícil para algunos. Now these 4, you really don't have to take time off. Y para estos otros 4 realmente no tienes que tomar tiempo libre. But suddenly they are harder. Pero espontáneamente van a ser más duros. They are more difficult. Ellos son más difíciles And you're about to find out why. y vas a encontrar el porqué. Literally, the challenge is to do them. El desafío de hacerlos. Remember, these are gifts to you from you. Recuerda que estos son regalos de ti para ti. Nothing we speak of is for anyone else. Nada de lo que hablamos es para otra persona. Every single one of these is for you. Cada uno de estos es simplemente para ti. Gift number 4, El regalo número 4, Mastery Day. el día de la maestría. I want to tell you about this day. Les voy a decir acerca de este día. You're going to have to study a little for it. Vas a tener que estudiar un poco el número 4. Dear ones, we have told you that you have inside you mastery. Mis queridos, les hemos dicho que tienen dentro de ustedes la maestría, But things get in the way of it. pero las cosas que se ponen en el medio de esto. Your habit, Lo tienes, what your culture is. lo que tu cultura es. In other words, what you're used to. De otra forma, a lo que estás acostumbrado, What you've been told, lo que te han dicho and human nature. y la naturaleza humana. All of these conspire together to take you out of mastery. Todo esto conspira junto para llevarte fuera de la maestría, But you're born with it. pero naciste con ella. You are born magnificent. Tú naciste magnificente And with free choice, you can go any direction you wish. y con la libre albedrío puedes ir en cualquier dirección que tú desees. What would a master be like all day long? ¿Qué es lo que hace o lo que haría un maestro todo el día? Not a master of the past, but a master of today. No un maestro del pasado, pero un maestro del hoy. As I begin this discussion, Apenas como yo empecé esta discusión, there will be those who will say, well, this isn't for me, it's for others. algunos pensaron, esto no es para mí, es para otros. You watch. Y observa What will happen to you lo que te pasa a ti when you change your attitude, even for a day? cuando cambias tu actitud, inclusive por un solo día. You wake up in the morning. Despiertas en la mañana. I am magnificent. Yo soy magnífico. Everything that happens to me today, Todo lo que me pasa a mí hoy, I will see with the eyes of my higher self. lo voy a ver con los ojos de mi yo superior. I'll behave like a master would behave. Me comportaré de la forma que un maestro se comporta. I will look for compassion and God and love in everything I see. Voy a buscar por compasión, por amor en todo lo que yo veo. And every time I do it, Y cada vez que lo hago, I'm going to get a little younger. me voy a estar más joven, Because that's what compassion and love do. porque eso es lo que la compasión y el amor hacen. They start to calm down the aging process, the cellular process itself. Empiezan a reducir el tiempo del envejecimiento. You've heard doctors talk about it. Y han oído los doctores hablar de esto. Those in stress don't live long. Aquellos que están muy estresados no viven por largo tiempo. Those with love and compassion tend to live a lot longer. Aquellos con compasión y con amor tienen la tendencia a vivir mucho más tiempo. Perhaps it starts early.
Quizás empiezas más temprano. Don't take the day off. No tomes el día libre. Do what you do every day. Haz lo que haces cada día. You're on your way to the store Vas en tu camino hacia la tienda or to your job, o a tu trabajo and something happens in traffic, y algo pasa con el tráfico and somebody yells at you, y alguien te grita honks their horn at you, y toca tu bocina para ti gestures at you. y te hace gestos con las manos a ti. What is the reaction of the human being? ¿Cuál es la reacción del ser humano? I want you to forget that. Quiero que te olvides de eso. I want you to think about that person. Quiero que pienses acerca de esa persona. I want you to have compassion for that person. Quiero que tengas compasión por esa persona. They're having a bad day, Ellos están teniendo un mal día, just like you've had bad days. solo como tú también tienes malos días. And you see them in the light of that. Y tú los miras en la luz de There's esto. no reaction to honk back. Y no hay reacción de que toques la bocina de vuelta. No reaction to feel bad or No hay, insulted, no hay reacción a que te sientas mal o insultado, because all you feel is the mastery inside. porque todo lo que sientes es este maestro interior dentro. And you don't know their name, but suddenly they're in a golden light that you have created. Pero no sabes su nombre, pero los ves en esta luz dorada que creaste. Are you starting to see the picture? Empiezas a ver esto. Who irritates you most at home? ¿Quién te irrita mayormente en tu casa? Suddenly you start to see that differently for this day. Entonces empiezas a ver esto de una forma diferente por este día. You refuse to be irritated. No te dejas irritar. This will not irritate me Esto no me va a irritar because I have mastery. porque yo tengo la maestría. I am magnificent in love. Yo soy magnífico en amor. And all of those who would irritate you at home, Y todos aquellos que te irritan en la casa, suddenly you realize they're just like you. y de pronto te das cuenta que todos ellos son como tú. They're doing the best they can with what they have. Ellos están haciendo lo mejor que pueden con lo que ellos tienen. You may actually irritate them. Tú puede que los irrites a ellos. And so you take a step backward Entonces tú retrocedes un paso and you put a golden light around them and yourself. y pones una luz dorada alrededor de ellos y de ti mismo. Don't be surprised if they feel it instantly. Y no te sorprendas si lo sienten ellos What a instantáneamente. gift this would be for you. wouldn't Oh, qué regalo es este para ti. it? If you could change that irritableness, Si puedes cambiar esta irritabilidad que sientes, what if they started looking at you differently? ¿qué pasaría si empiezan a mirarte Because diferentemente? you no longer reacted. Porque no reaccionaste, You looked at everything in a compassionate, silent way. porque miraste todo de una forma compasiva, en silencio, And they could see it in your eyes. y ellos lo pueden ver en tus ojos. Perhaps your culture says, this is the time where I shout. Ay, de pronto tu cultura dice, este es el tiempo en que yo necesito gritar. And you say, I'm magnificent above my culture. Y tú dices, ay, yo soy magnificente por encima de mi cultura. I have mastery inside. Tengo la maestría dentro de mí. You go perhaps to the place that you work. Vas al trabajo donde tú trabajas. And there is that person that you cannot stand. They're so irritating. En este lugar donde las personas con las que trabajas son tan irritables. And you do the same thing. Y haces lo mismo. Now you have practice. Ahora ya tienes práctica. And you see them just like you. Y los ves a ellos como te ves a ti. They're going through life the best they can with what they know. Ellos van a través de la vida lo mejor que pueden con lo que ellos saben. Perhaps you irritate them and don't know it. A lo mejor tú los irritas a ellos y no lo sabes. You start putting that golden light around both of you. Y empiezas a poner esta luz dorada alrededor de ambos. This is mastery. Esto es la maestría. How about something practical? Ahora, ¿qué tal algo práctico? You go to lunch with friends
Sales a almorzar con tus amigos and one by one you start to hear them talk like they always do. y empiezas a oír uno y el otro hablando como siempre lo hacen And they start complaining y empiezan a quejarse about the way things are. acerca de cómo van las cosas y cómo son. And they'll start giving incidents of the way things should work and they don't. Y empiezan a dar incidentes de cómo las cosas deberían ser y trabajar, pero no son así. And all the time you're at lunch, Y todo el tiempo durante este almuerzo, all you hear is negativity. todo el tiempo no oyes sino pura negatividad And you remain silent y tú permaneces callado, and silent. en silencio. And it's not like you to Y remain eso, silent. y no es como tú que permanezcas callado. So you know what's going to happen. Entonces sabes lo que va a pasar. Eventually your friends will turn and look at you. Eventualmente tus amigos se van a voltear y te van a mirar a ti How do you feel about this? y te preguntarán, ¿cómo te sientes acerca de esto? You haven't said anything. Porque no has dicho nada. Pay attention. Pon atención, For what I'm going to give you is practical mastery. porque lo que les voy a dar es maestría práctica. You give them a truth Les das a ellos una verdad and you tell them something has happened to me. y les dices a ellos, algo me ha pasado. I've discovered something for myself. Yo descubrí algo por mí misma. It's taken me a while, but I know it now. Me ha tomado por mucho tiempo, pero ahora lo sé. Dear friends, Queridos amigos, I realized that when I started doing these things and complaining, I felt bad. he descubierto que cuando empiezo a hacer estas cosas y a quejarme me siento mal. Negative things for me started to upset me. Las cosas negativas empiezan a agravarme. I didn't enjoy my food. Realmente no disfruté mi comida. Dear friends, everything you've said today is accurate and true. Queridos amigos, lo que ustedes han dicho hoy está correcto y es verdad. These things should be corrected. Estas cosas deberían corregirse. But I've changed something for me. Pero yo he cambiado algo para mí. Every time I hear about these things, Cada vez que oigo acerca de estas cosas, I visualize them corrected. yo las visualizo I corregidas, visualize correctas. solution in everything you've talked about. Rodeo todo esto de ilusión de lo que ustedes están hablando. None of you were wrong today. Ninguno de ustedes dijo cosas, están en lo falso. But for me, Pero para mí, I have discovered that I can digest my food better. yo he descubierto que puedo digerir mi comida mejor If I start visualizing these things solved. si yo visualizo todas estas situaciones resueltas. And that's what I've learned about myself. Y esto es lo que yo he aprendido acerca de mí mismo. How can they argue with that? ¿Cómo pueden ellos alegar acerca de esto? You did not make them wrong in what they did. No dijiste que ellos no estaban correctos en lo que ellos dijeron. You simply talked about yourself Simplemente hablaste acerca de ti mismo. and what you've learned for you. Y lo que aprendiste para ti, That's mastery. eso es la maestría. You don't make the people around you feel bad or criticize them because you're better than they are. No haces sentir a la gente mal que tú eres mejor que ellos. Instead, you give them an invitation into what you've discovered for you. En vez de eso, les das una invitación en lo que tú aprendiste por ti. I guarantee you Y te garantizo that at the end of the lunch, que al final del almuerzo, at least one of them will come to you que al menos uno de ellos va a venir hacia ti and say, "Tell me more, y te va a decir, dime más, because I want what you have." porque yo quiero lo que tú tienes. And then you can explain even more about the love that you have, Entonces puedes inclusive explicar más de lo que tú tienes, the mastery you discovered. la maestría que tú descubriste. Mastery Day. El día de la maestría, I challenge you to do this. te desafío a que hagas esto. Think about situations and how you might react. Piensa en algunas situaciones y cómo tú puedes reaccionar. Meditate before you walk out the door.
Medita antes de pasar hacia afuera de tu puerta and make an affirmation. y haz una afirmación. Dear Spirit, this day I'm a master. Querido Espíritu, este día yo soy un maestro. Dear Spirit, bring to me the things that are gifts that I can walk through as a master. Querido Espíritu, trae a mí los regalos con los que yo pueda caminar a través como un maestro. That was number 4. Ahora, ese fue el número 4. Are you beginning to see? These are not easy. Estás empezando a ver que estos no son fáciles. Number 5, El número 5, Healing Day. el día de sanación. This is old news. Esto todo son noticias viejas. Your cells are aware of what you say. Tus células están conscientes de lo que tú dices. This has been proven by the science of epigenetics. Esto ha sido probado por la ciencia de epigenetics. Cells are influenced by that which consciousness and environment produce. Las células están influenciadas por la conciencia y por lo que el ambiente producen. What do you say? ¿Qué es lo que dices? Who are you really? ¿Quién eres tú realmente? Dear ones, if you look at your society, Queridos míos, si ustedes miran a su sociedad, your health and your age is all a product of what they tell you. tu sociedad y tu edad son todo producto de lo que ellos te dicen. Have you watched your media lately? ¿Has observado tus medios sociales, tus cosas últimamente? They will tell you things. Ellos te dicen cosas. If you're a certain age, here's what's supposed to be wrong with you. Si tú tienes cierta edad, esto es lo que va a estar mal contigo. And here is the chemistry you need for it. Y esta es la química que necesitas para eso. And you sit there and you simply watch it. Y te sientas ahí y simplemente lo observas. They're defining you, dear one. Ellos te están definiendo a ti, queridos míos, What's supposed to be wrong with you? qué es lo que está supuestamente a estar At a mal certain contigo a cierta edad. What if you took control of all of that? ¿Qué tal si tú tomas control de todo eso? Healing Day is taking control of all of that. Y el día de la sanación es tomar control de todo esto. You wake up in the morning. Tú despiertas en la mañana. I am magnificent. Yo soy I magnificente. was born magnificent. Nací magnificente. Cells, I'm going to talk to you today. I want you to listen. Células, quiero hablar contigo hoy y quiero que escuchen. Then you start your list. Entonces empiezas tu lista. Make a list in advance. Haz una lista antes And I want you to go through that list every hour. y quiero que vayas a través de esa lista cada Cells, hora. listen up. Here's the list again. Células, escuchen, aquí va la lista de nuevo. And tell them you're going to stop aging. Y diles que vas a parar de envejecer. Tell them they are healthy. Diles que eres saludable. There'll be those who say, too late, Kryon, I've already got a disease. Y hay aquellos que dirán, es muy tarde, Kryon, ya yo tengo una enfermedad. Let me ask you something. Is the disease part of your cells? Y déjame preguntarte algo, ¿es la enfermedad parte de tus células? No, it's an invader, isn't it? No, es un invasor, ¿no es así? And tell your cells to get rid of it. Entonces dile a tus células que se deshagan de ese invasor, Because the body knows how. porque el cuerpo sabe cómo. The body knows how. Tu cuerpo sabe cómo. Science may not know how. La ciencia puede que no sepa The cómo, body does. pero el cuerpo lo sabe. There have been so many remissions of disease through consciousness, Ha habido tantas remisiones de enfermedad a través de la conciencia, through affirmations where you mean it. con afirmaciones cuando de verdad le pones el propósito. Don't be surprised where you can feel it immediately. No estés sorprendido si lo sientes inmediatamente. Headaches go away. Los dolores de cabeza se van. Pains start to go away. El dolor empieza a irse. You start to feel healthier. Empieza a sentirte más saludable. What a gift! ¡Qué regalo! That's for you. Y es para ti. You with you. Tú contigo. That's the power of consciousness Ese es el poder de la conciencia over biology.
sobre la biología. You are in control of your cells. Tú estás en control de tus células. We have told you this for years. Te hemos dicho esto por años. But I'll tell you this. Y te voy a decir esto. If you don't believe it, Si no lo crees, nothing will happen. nada va a pasar. Because that innate part of your body knows if you're faking or not. Porque el innato parte de tu cuerpo sabe si lo estás pretendiendo o no. It's not about making a list and saying it or reading it. Y no vas a hacer una lista y simplemente la vas a leer. Healing Day Es el día de la sanación. is where you finally give you the gift of health. Es el día que finalmente te das el regalo de la sanación. That's a gift. Ese es un regalo. That was number 5. Ese fue el número 5. If you followed some of the Tibetan numerology, Si sigues algo de la numerología tibetana, you realize 5 is change. te das cuenta que 5 es el número del cambio. Do you see how that might change you? Si ves cómo eso puede cambiarlo. Number 6, Número 6. I want you to think about what you want to do that day. Quiero que pienses lo que vas a hacer en ese día. It could be simple. Puede ser simple. It's what you want to do. It's a gift for yourself that you want. Es un regalo para ti, entonces puedes pensar qué es lo que tú It quieres. could be easy. Puede ser fácil. It could be, today I want to eat at a restaurant that I like instead of someone else likes. Okay, hoy puedo comer en un restaurante que a mí me guste en vez de en otro lugar. Today I'm going to enjoy my favorite things. Hoy es un día donde voy a disfrutar de todas mis cosas favoritas. Today I'm going to listen to music that I like, not what others like. Y voy a disfrutar escuchando música que a mí me gusta, no lo que les gusta a los otros. This is your practical gift for yourself. Este es el regalo práctico para ti mismo. What makes you feel good? Lo que te hace sentir bien, That you've been kept from doing que no lo has hecho because of other things. por otras cosas, te privan de eso. I'm going to take time for the things I want all day long. Voy a tomar el tiempo para hacer todas las cosas que yo quiera todo el día. And again, Y de nuevo, there will be those who go, what is wrong with you? alguien dirá, "¿Y And you can say, nothing. qué es lo erróneo contigo?" I'm Y yo giving myself a "Nada". gift. Y tú les dirás a ellos, I'm doing what me I estoy want to dando un do regalo all day long y quiero hacer lo que yo quiero hacer todo el día, because I deserve it. porque lo merezco. You think that that is something very simple? ¿Crees que es algo muy simple? How long has it been since you've done that? ¿Cuánto hace que has hecho esto? Compassionate light workers are designed Los trabajadores de la luz compasivos están diseñados, son diseñados to think about others. Para pensar por otros, para otros. And so you constantly give way to others' ideas and suggestions. Entonces constantemente le das a otros ideas y sugestiones. How long has it been ¿Cuánto ha sido since you've eaten where you want to eat, que has comido donde tú realmente quieres comer, no matter what they say, sin importarte lo que ellos digan? even if you must do it alone? Inclusive si tienes que ir a comer solo, You're going to enjoy that meal vas a disfrutar esa comida because it's a gift for yourself. porque es un regalo para ti mismo. Number 7, Número 7. this is different. Esto es diferente It's not going to take long. y no va a tomar mucho tiempo And it may be difficult to explain. y va a ser un poco difícil explicarlo, I'm going to call it Angel Day. y lo voy a llamar el Día del Ángel. You better be alone when you do this. Y tú, es mejor que estés solo cuando vas a hacer I don't esto. want anyone watching you. This is you. No quiero que nadie te esté observando, eres tú. And I've waited for this number 7, Y yo he esperado por este número 7. this divineness. Es la divinidad. I challenge you. Te desafío. When you're alone and no one is there, Cuando estés solo y nadie más esté allí, I want you to go to the middle of a room. quiero que vayas a la mitad del cuarto Make that room as silent as you can be.
Y pon este cuarto en silencio, hazlo silencioso lo mejor que tú puedas. The evening would be best Hacia la noche será lo mejor, when there's less activity outside. cuando hay menos actividad afuera. And in that quietness, I want you to raise your arms up Y high. quiero que en ese silencio tú levantes tus brazos lo más alto que puedas. And I want you to say out loud, Y quiero que digas en voz alta: angels in this room, I love you. ángeles en este cuarto, los amo. Thank you for loving me. Gracias por amarme a mí. Thank you for being with me all my life. Gracias por estar conmigo toda mi vida. Thank you for laughing with me and crying with me. Gracias por reír conmigo y llorar conmigo. I want you to feel the tingling in your arms when they say thank you back. I love you. Quiero que sientas esta sensación hermosa, este tocarte cuando ellos dicen gracias de vuelta. You're going to feel it. Lo vas a sentir. You'll know what it is when you feel it. Vas a saber lo que es cuando lo sientas. What a gift for you. Qué regalo para ti. Good, solid communications Comunicaciones buenas y sólidas with a realm that you cannot see, con el reino que no puedes ver, that knows who you are, que sabe quién eres tú and is always with you. y que está siempre Can contigo. you do that? ¿Puedes hacer esto? What a challenge. ¡Qué desafío! You're going to feel this, dear ones, and you're going to come out differently. Van a sentir estos, mis queridos, y van a salir de ahí muy diferentes. Those are the 7 gifts. Estos son los 7 regalos. What have I told you in the past about who you are? ¿Quién les he dicho acerca de ti mismo en el pasado, de quién eres? You have it backwards, dear ones. Lo tienen al revés, mis queridos. When you fall on your knees because an angel is present, Cuando caen en sus rodillas porque hay un ángel presente, those angels are here for you estos ángeles están aquí para ti because you deserve it. porque tú te lo mereces. The human being is magnificent on this planet and is changing it. El ser humano es magnificente en este planeta y lo está cambiando. And your spiritual support group knows it. Y tu grupo de apoyo espiritual lo sabe. They're ready to take your hand Ellos están listos a tomar tu mano and assist you through this life. y asistirte a través de esta vida. How beautiful is this? Qué hermoso es esto. Can you believe this is true? ¿Puedes creer que esto es verdad? If you do these 7 gifts for yourself, Si haces estos 7 regalos a ti mismo, I guarantee you, te garantizo, you're going to come away differently. vas a salir de esto muy diferente. You might even consider it every year. Puedes considerarlo inclusive hacerlo cada año. I tell you the truth this day. Te digo la verdad este día. Love is increased when you do these things. El amor se incrementa cuando tú haces estas cosas. Compassion is easier to feel when you do these things. La compasión es más fácil de sentir cuando tú haces estas cosas. Mastery is easier to obtain. La maestría es más fácil de obtener. And you'll know what I mean. Y vas a saber lo que yo estoy diciendo. This is the holiday. Este es el día de fiesta. It is a festival of light. Es un festival de la luz. Let it shine in you. Deja que esa luz brille en ti. And so it is. Y así es.